Hello everyone, welcome back to the channel. අද lesson එක අපි පහුගිය දවසක upload කරපු subjective pronouns ඒ වගේම be verbs කියන lesson එකේ ඒක English වලින් ගියපු lesson එක මේ කියන්නේ ඒකේ සිංහල lesson එක. ඉතින් ඒ lesson එකේදී කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් අල්ලගන්න බැරි වුණා නම් මොකද ඒ සම්පූර්ණ lesson එකම තියෙන්නේ English වලින්නේ. ඉතින් අද lesson එක සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් යන්නේ. ඒ නිසා අර lesson එකේදී catch කරගන්න මොනවා හරි බැරි වෙච්ච point එකක් තියෙනවා නම් මේ lesson එකෙන් අල්ලගන්න පුළුවන්. right? හරි. අපිට මුලින්ම තියෙනවා subjective pronouns ටික. right? අපි මේවට කියනවා subjective pronouns කියලා. I, she, he, it, you, we, they. We call them subjective pronouns. අපි මේවට subjective pronouns කියලා කියනවා. I කියන pronoun එක මම. I කියන්නේ මම, right? She කියන්නේ ඇය. අපි she කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ ගැහැණු ළමයෙක්ව හඳුන්වා දීම සඳහා. ගැහැණු කෙනෙක්ව, ගැහැණු පුද්ගලයෙක්ව හඳුන්වා දීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ he කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ පිරිමි පුද්ගලයෙක්ව හඳුන්වා දීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි it කියන pronoun එක අපි පාවිච්චි කරනවා සතෙක්ව එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි ස්ථානයක් හැඟවීම සඳහා අපි it කියන pronoun එක භාවිතා කරනවා. it කියන pronoun එක පුද්ගලයන් හඳුන්වීම සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි you කියන්නේ ඔයා. ඔයා. හරි? එතකොට මේ you කියන pronoun එක ඔයා කියන්නේ ඒකවාචී කෙනෙක් වුණාට ඔයා කියන්නේ එක්කෙනෙක් වුණාට අපි ඉංග්‍රීසි වලදී මේ you කියන pronoun එක plural pronoun එකක් විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි we කියන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ මම, ඔයා සහ තව කට්ටියක්. අපි. හරි? අපි මේ they කියන එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ own කියන එක හැඳින්වීම සඳහා. එතකොට එතන මම නැහැ. own පුද්ගලයන් රාශියක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්ට වැඩි. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සත්තු රාශියක් හැඳින්වීම සඳහාත් අපිට මේ they කියන pronoun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right? මේ තියෙන්නේ එහෙනම් subjective pronouns ටික. මේ subjective pronouns වලට යෙදෙන වෙන be verbs තියෙනවා. හරි? be verbs කියන්නේ මේ am, is, are. එතකොට am කියන be verb එක භාවිතා වෙන්නේ I කියන pronoun එකත් එක්ක. is කියන be verb එක she, he, it සමග භාවිතා වෙනවා. are කියන be verb එක you, we, they කියන pronouns සමග භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන contractions ටිකක් ලියලා තියෙනවා. අපි මේ කෙටි කරලා තියෙන වචන වලට කියනවා contractions කියලා. දැන් I am කියන එක කෙටි කරාම I'm අන්න ඒ විදිහට කෙටි කරාම යෙදෙන වචන වලට අපි කියනවා contractions කියලා. right? I am කියන එක contraction එකක් වෙනකොට I'm වෙනවා. right? she is, she's වෙනවා. he is, he's. it is, it's. you are, you are. we are, we are. they are, they are. right? මම යෝජනා කරනවා මේ contractions හැකිතරම් භාවිතා කරන්න කියලා. මොකද native English speakersලා ගොඩක් වෙලාවට මේ contractions, reductions ඒ වගේ දේවල් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒකෙන් යාළගේ speech එක, යාළගේ කතා බහ ගොඩක් වේගවත් වෙනවා. සමහර ලාවට අපිට යාළව තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නේ අන්නේ හේතුව නිසා. හරි, අපි දැන් බලමු මේ subjective pronouns ඒ වගේම be verbs භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කියලා. මම වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. අපි බලමු. I am a girl. එතකොට I am කියන එක අපිට contract කරන්න පුළුවන්. එතකොට I'm කියන්නේ එතකොට contraction එක. I'm a girl. I'm a. හරි? මේ pronunciation ගැන හොඳට සැලකිල්ලක් දක්වන්න. මම වෙනම කඩලා I'm a කියන්නේ එක තමයි කියන්නේ. I'm a student. I'm a student. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. right? එක තමයි කියන්නේ. I'm a girl. right? She's a student. She is කියන එක contract වුණාම she's වෙනවා. She's a student. She's a student. ඇය ශිෂ්‍යයෙක්. I'm a girl කියන්නේ මම කෙල්ලෙක්. මම ගැහැණු ළමයෙක්. She's a student. ඇය ශිෂ්‍යයෙක්. ඊට පස්සේ වාක්‍ය බලමු. He is a singer. He is කියන එක contract කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් he's a singer. He's a singer. හරි?
It is කියන එක contract කරාම it's a cat. ඌ පූසෙක්. හරි? He's a singer කියන්නේ ඔහු ගායකයෙක්. You are a teacher. ඔයා ගුරුවරයෙක්. You are a teacher. We are people. අපි මිනිස්සු. අපි මිනිස්සු. මිනිස්සු කියද්දී අපි people පාවිච්චි කරනවා. ඒක plural form එක. ඒක singular form එක වෙන්නේ person. අපි මිනිස්සු. They are players. ඔවුන් සෙල්ලම් කරන අය. ඔවුන් ක්‍රීඩකයින්. They are players. Now, let's look at some more examples here. You can imitate me and repeat these sentences after me, copying my pronunciation. I'm a girl. I'm a teacher. I'm a dancer. She's a singer. She's a baby. She's a dancer. She's a doctor. He's a dentist. He's a cricketer. He's a businessman. It's a dog. It's an animal. It's a school. You are. You are a student. You are a boy. You are an old man. We are. We are children. We are human beings. We are sisters. They are. They are animals. They are classmates. They are beggars. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ වාක්‍ය ඔයාලා හදපු වාක්‍ය පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි බලමු ඔයාලා ලෙසන් එක හරියට තේරුම් ගත්තද කියලා. ඊගාව ලෙසන් එකේදී හමු වෙමු. Bye.